Dans l'étendue poussières d'un village oubli nom, Zno Geronimo das Pedras, le soleil tapait impitoyablement sur la campagne. Les rues presque désertes n'étaient marquises que par les ombres ténues des arbres, tordis et la brute lointaine des poules piquantes. C'était let au quart de la campagne du nord-est. Une époque l'air symbole peser sur les épaules, comme une culpabilité inavouée. C'est dans ce décor aride qu'Estella, une jeune femme de seulement 18 ans, vite s'éveille se vendre comme un sac de haricots secs. Elle se tenait dans le jardin simple de la maison où elle avait grandi, vêtue d'une robe usée et pieds nus. Ses mains tremblantes, son corps semblait vouloir s'échapper de ses poitrines. Devant elle, l'air dur, et sans la moindre trace de remords, se tenait Valdemar, son père, un homme aussi sec que la terre, où il vivait. Valdemar n'y cherchait jamais, et qu'à son dégoût, d'avoir une fille. Les femmes n'y servent à rien. Disent-ils souvent en craquant par terre, avec mépris. Il volait un fils, un bras fort dans les champs, pas une fille à qui pleurait caché dans les recoins de la maison. Je n'ai jamais voulu de fille dans cette maison. Grande-t-il d'une voix grave et tranchante, comme un couteau de campagne. Sit it épres midi étouffant. Valdemar conclut un marche cruel. Il vendit à ses propres filles pour une guinness grasse et quelques pieces. Lagature? Ottavio Montenegro, le propriétaire de la plus grande ferme de la région. Un homme connu pour ses froidures et son regard impénétrable, aussi dur que les barbels qui entourent ses terres. D'accord, j'y prends la fille, dit Ottavio sans changer d'expression. Mais soyons clairs, c'est une affaire. Il n'y a pas de place pour la sentimentalité. Et l'intérieur de la maison, Lourdes, la mère de Stella, pleurait doucement. Esse voix faible percutait peine les murs d'argile. Valdemar n'y fait pas cas. C'est notre fille. Tais-toi, femme. Cria-t-il en frappant deux poings sur la table, si fort que la lampe trembla. Estella essaya de ravaler ses larmes. C'était comme si on l'érachait et elle-même. Pas d'accolade, pas d'adieu, just un bref signe de la main et un homme. Au bas usis tenant les reins d'un destin qu'elle n'avait pas choisi. Le tragique jusqu'à la ferme s'est fait in silence. Ottavio, hot sur son cheval, n'y la regarda pas une seule fois. Le vent soulevait poussière et angoisse, tandis que le brut rythme des sabots marquait le chemin d'une nouvelle vie. Estella contemplait la terre battue, essayant de ravaler ses pères. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, elle était essoufflée, et dat la ferme Santa Aurora était immense. Des clochers en bois, des enclos, des champs verdoyants qui disparaissaient à l'horizon. Tout semblait être un monde à part. Un monde dont elle n'était plus que fragment. Ottavio fit un signe de tête vers la maison principale. C'est comme qu'ici, dit-elle d'une voix sèche, si on veut rester, on apprend vite. Ici, pas de place pour les bêtises, is dat la phrase, fut un coup de poing. Mais Estella, malgré ses pères, ravala ses fiert et monta les marches. La porte fut ouverte par une femme d'âge mûr, au regard bénévolent et au visage marqué par le temps. Elle s'appelait Donna Sida, la cuisinière. Son sourire était chaleureux, mais fatigue vins ma fille. Voyons-o te vas dormir dot, et ainsi commença la nouvelle vie de Stella. Vendu, blessé. Mais loin d'imaginer que dans cette terre rude et hostile, elle parviendrait à transformer même les cœurs le plus durs. L'arrivée de Stella à la ferme Santa Aurora fut comme un plongeon dans des eaux glaces.
Chaque recoin de la maison semblait l'observer, comme si elle était une intruse, une personne déplacée. La chambre que donna side à Louis Montre était petite, avec un vieux lit en bois. Des draps rougeaux et une fenêtre sans vitre qui laissait passer le vent et les brutes de l'ennui. Révolue tit ma fille. Le coq chante ici et il faut que de soist about tout de suite, lavert et side and posant un drap propre sur le metellus. Le lendemain matin, avant min que le soleil ni. Zebrat le ciel de ses teintes oranges. Estella était déjà levée. Ses mains lui faisaient mal ring, qua lidi de si qui latin date. Et c'était la case. Des sodo et allerchurcher. Des sols en terre battue et belayer. De la nourriture et cuisiner. Du linge et laver. Tu thella sous le regard attentif et silencio de Tavio. Qui ressemblait de plus en plus et un ombre. Et chaque pas il n'y cria pas. Il n'y frappe pas. Mais ses froidures étaient aussi vives qu'un gifle. J'étais déjà dit que, si n'est pas comme qu'on nettoie le corral. Dit-il d'une voix impassible, les bras croisés. Estella baissa la tête. Ses yeux brillants, mais elle garda le silence. Elle n'y valait pas paraître faible. Pas épris tout si qu'elle avait déjà affronté. Les jours patients, plus sexe. Les uns que les autres. Mais au milieu de ces épreuves, il y avait quelque chose qu'Estella n'y pouvait nier. Le silence de la terre communiquait à lui parler. Les animaux, la routine, l'odeur du jardin, tout avait son propre rythme. C'était comme si la ferme mettait assez résistance à l'épreuve. C'est par un de ces matins édifiants qu'elle rencontra Davy, le fils unique d'Ottavio. Un jeune homme, au sourire en coin, aux cheveux ébrifs et aux yeux qui exprimaient là. Même mélancolie que son père, mais avec une étincelle différente. Tu dois être le nouvel assistant. Dit-il, en s'appuyant contre l'un des poteaux du corral, et en s'essuyant les mains. Pantalon, je m'appelle Davy. Si tu as besoin de quoi que ce soit, apple-estela les regarda avec méfiance. Elle n'y savait pas si elle pouvait faire confiance. À qui tu si sois l'obus? Mais son ton léger et son sourire facile, contrastant avec l'atmosphère sèche. Merci, répondit-elle presque, dans un murmure. Davy n'insista pas. Il fit un signe de la main, et partit en sifflant, comme si cette rencontre était qu'une de plus. Mais pour Estella, c'était le premier geste gentle depuis des jours. Ottavio, lui, continuait de voir un regard dur. Il observait de loin, sans s'approcher, comme si était toujours en train de juger. Un soir, elle reprit courage. Elle était sur le balcon, et contemplait les étoiles. Lorsqu'elle s'approcha de lui, Monsieur Ottavio, comment dit-elle d'une voix étranglée? Ai-je fait quelque chose de mal? Il n'y détourne même pas le visage. Il n'y a pas de place pour la faiblesse ici, ma fille. C'est tout. Ces mots le blesseront plus que n'importe quelle punition. Mais en elle, en silence, en valant naquit, en force. Elle n'y voulait pas seulement endurer. Elle voulait prouver qu'elle en était capable. Partie de ces jours, Estella s'éleva plus tit. Elle portait des sauts plus grands. Elle balayait jusqu'au bout. Et même quand ses mains brillantes et ses yeux larmoyants, elle continuait, pas pour Ottavio, mais pour elle-même. C'est ainsi rythme que après midi, sans s'en rendre compte, elle se retrouva observée de près. Ottavio, audace et la clôture, suivait ses mouvements. Il n'y disait rien. Mais son regard était défiatif, rent profond, les journées et la ferme Santa Aurora
si qu'elle avec le poids de la routine. Les soleils impitoyable brûlés. La peau de quiquant au sate relinter. Estella ni se perdait plus dans ses corvies. Elevate après le rythme de la terre, des poules, des vaches, du putes. Lo quel churchit n'était plus summent liquide, c'était le symbole de ses résistances. Ottavio l'observait de plus en plus attentivement. Son visage était toujours ferme, mais ses ordres étaient moins sévères. Lorsqu'elle faisait une erreur, il la corrigeait d'un ton plus mesuré. Et lorsqu'elle réussissait, il ne la félicitait pas par des mots, mais par des silences empreints de respect. En après-midi, Estella se salissait en essayant de nourrir les cochons. Le seau de lavage glissa, et une partie de la nourriture se répandit par terre. Zot, grommela-t-elle en se baissant pour le ramasser. Quand elle se releva, il était là. Ottavio. Les bras croisés, l'air sérieux, comme toujours. Mais au lieu de la réprimander, il dit simplement, tu apprends. Ni te précipite pas, les animaux s'étonnent qu'on est nerveux. Elle hocha la tête. Elle n'y répondit pas. Mais, intérieurement, une étincelle de surprise brilla. Si soy là, après le dîner, Ottavio sortit sur le porche. Estella, sans savoir pourquoi, le suivit. Un silence apaisant s'installa entre eux. Le ciel étoile, la brise légère, et le chant des grillons berquait la skein. As-tu toujours eat aussi seul? Demandait-elle avec hésitation. Ottavio mit un moment à répondre. Il se gratta le menton, le regard perdu dans l'obscurité. Du champ. La solitude est plus facile à supporter que la douleur, répondit-il sans se tourner vers elle. Estella n'insista pas. Mais au fond d'elle-même, elle ressentait le désir de comprendre si petit homme. Il y avait de la douleur dans ses paroles, et maintenant elle le savait. Cette froidure avait des racines. Estella le suivit, traversant les branches, écoutant le chant des oiseaux et le vent. Jusqu'à ce que, soudain, le bruit de l'eau se fasse entendre. C'était une cascade catchy, se jetant dans un lac entouré de rochers et d'arbres centenaires. Quel est cet endroit? Murmurait-il, enchanté. Ottavio descendit rapidement de cheval et lui tendit la main. Estella descendit lentement, sans quitter la cascade des yeux. C'était comme un coin de paradis oubli. J'y venais ici quand j'étais enfant. C'était le seul endroit où j'y pouvais respirer. Elle s'assit sur un rocher, regardant la cascade. Ottavio resta un moment immobile, le regard perdu dans le courant. Mon père était dur, beaucoup plus dur que moi. Je n'ai jamais eu aucune affection de sa part. Confiée perdu ndreia ma femme. J'ai eu l'impression que tout embarrait. Sa voix était basse, presque un murmure, mais sans tremblement. Je me suis renfermé. Je me suis pétrifié. Estella n'y dit rien. Elle se leva simplement, lentement, et s'avança vers lui. Elle lui toucha doucement le bras. Et maintenant? Maintenant, apparaît avec cette attitude et la voix calme et forte. Et tu commences à révéler les choses que j'avais en fouille stat. Il la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. Mais c'était un regard plein de vérité. Celui de quelqu'un qui, pour la première fois, s'autorisait à ressentir. Je n'y veux pas de changer, Ottavio. Je veux juste que tu saches que. Tu n'es pas si dot. Il lui serra la main fermement, mais tendrement. C'était la première fois qu'il la touchait sans raison pratique. That dans ce contact, il y avait tout ce qu'il ne savait pas encore exprimer. Je ne sais pas aimer Estella.
personne ni cette, on apprend, ensemble, ils restaurant là, Kate, et accoudre le bruit de l'eau et du vent. Pour la première fois, Ottavio n'était pas presse de rentrer. Pour la première fois, Stella n'y voulait pas en fuir. Dans si coin cache de la rire pays, ils découvrent tous deux que le silence pas aussi aider y étreint. Depuis la visite et la cascade, quelque chose avait changé entre eux. On n'y la disait pas voixhaut, mais c'était là. Dans les regards prolongs. Dans les silences qui n'y faisaient plus mal. Det dans les petits gestes qui communicant apparaître, discrets, mais charges descends. Ottavio conservait toujours son attitude de dur et cuire. Mais tout le monde est là. Ferme remarqua qu'il n'était plus le même. Estella s'est levée tit, mais si n'était plus seulement pour remplir ses obligations. Elle l'accompagnait pour traire les vaches, inspecter les patrouilles et même ranger les sacs de maïs dans l'étable. Tu apprends vite, murmura-t-il sans. Quitter son travail de you. J'ai un bon professeur, répondit-elle avec un léger sourire. Maria, qui observait tout depuis la cuisine, secoua la tête et sourit intérieurement. Elle avait vu beaucoup de choses dans si coin recul, mais voir Ottavio silencio et s'orienter la voix était nouveau. En après-midi, alors qu'elle nettoyait les seaux de lait, Estella vit Miguelito s'approcher, l'air plus sérieux que d'habitude. Je peux te parler? Bien sûr. Il s'est passé quelque chose? Il s'est gratté la nuque, hésitant. C'est à propos de mon père. Je voulais te dire quelque chose qui pourrait t'aider à mieux le comprendre. Estella interrompit ses tâches, s'assit et quitte du garçon. Quand ma mère est morte, il était brise. J'étais petit, mais je me souviens qu'il passait ses nuits assis sur le porche, sans rien dire. Juste à regarder dans le noir. Après quoi, il est devenu cité homme de pierre. Je sais que le père Estella, père de Sadaker, de souffre et nouveau. Elle écoutait en silence, le corps serré. Si n'était pas difficile à imaginer. Un homme, comme Ottavio, qui tenait tout entre ses mains, qui ne disait jamais je suis fatigué ou je suis triste, cachait bien plus qu'elle n'y la laissait paraître. Et son anniversaire approche, ajouta Miguelito. Nous n'y l'avons jamais. Les passeurs inaperçus, mais nous n'avons jamais rien fait de spécial en plus. Je n'y pense pas qu'elle se souvienne même de ce que c'est de vraiment faire cas. Les yeux de Stella brilleront d'une idée, alors changeant cas. Les jours suivants, Estella fit des projets secrets. Elle alla chercher des fleurs au campement.o, prépara une nappe avec la broderie que Maria lui avait apprise, prépara des biscuits à la farine de tapioca et au fenouil, et décora la maison d'une manière particulière. Les jours de l'anniversaire de Toriel, le ciel semblait Cooper. Une léger brise adoucissait la chaleur de la rire pays. À son retour du corral, il remarqua la table dressée, les mets perfumes, et s'arrêta sur le pas à la porte, les sourcils fronces. Qu'est-ce que c'est? Un donneur. C'est ton jour, Ottavio. Il observa tout, ni sachant au regarder. La nappe, les mets, la bougie allumée au centre de la table. Estella sourit nerveusement, attendant une réaction. Tu n'avais pas besoin de cas, ma fille. Pas. Mais je voulais le faire. Tu le mérites. Il s'assit lentement, comme s'il avait peur de casser quelque chose. Il commença à manger en silence, mais à chaque bouchée, son expression séduisait. C'est tout bon. Je suis content que vous ait plu. À la fin du repas, il s'essuya la bouche avec ses serviettes, la regarda et dit doucement.
Merci. Si seulement prononce par lui, valait plus que discours entire. Estella saurit, le corps ledger. Elle savait que si n'était que le début. Mais chaque pas comptait. Si soy là. Alors qu'elle faisait la vaisselle, elle intendait de pas. Fermes s'appliquer. Ottavio était là, son chapeau et la main, et un sourire timide passa presque inaperçu de main. Tit. Je veux t'apprendre et monter et cheval correctement. De la bonne façon, vraiment. Il est temps de prendre si, qu'on apprend. Queen vive un et puis, il partit sans attendre de réponse, comme il le faisait toujours, lorsqu'il n'y voulait pas montrer son émotion. Mais Estella le savait. Dans si simple geste, il y avait tout un monde de sentiments. Le lendemain, le ciel était clair et un vent léger agitait les feuilles du chêne et le riz de la maison. Estella avait à peine dormi. Son cœur battait fort, comme si elle savait que quelque chose de différent allait se produire. Ottavio arriva-t-il, coiffé du même chapeau use, les bottes couvertes de boue, et un cheval à l'aisen et ses quittes, calme et fort. Il tenait fermement les reins, mais dans son regard, il y avait quelque chose de plus léger que d'habitude. Aujourd'hui, tu vas vraiment apprendre, dit-il sans cérémonie. Estella s'approcha avec un enthousiasme continu. L'odeur du cuir, de sel et de la terre humide implissait l'air. Je n'ai jamais monté de vrai cheval. Avoit-il en se coiffant. Ottavio émit un petit rire presque imperceptible. Alors c'est bon de prendre. Ici, à la campagne, les chevaux sont des jams. Il l'aide et se relève. Ses mains calloises lui tenaient la taille avec une délicatesse surprenante. Lorsqu'elle s'installa en selle, il monta derrière elle. Son corps effleura son dos, et Estella ressentit un frisson qui n'était pas dit et la paire. Tiens-toi bien, ordonna-t-il en posant une main sur la sienne pour guider les reins. Le cheval se mit à marcher lentement. Bintit le brut de sa base sur la terre, se molla au vent qui aborifait les chevaux de Stella. Elle sourit et laissa échapper un rire spontané. Tu es l'air d'un enfant, dit Ottavio, feignant l'impatience. Peut-être que j'y suis. Un enfant qui n'a jamais eu l'occasion de jouer. Il resta silencieux quelques secondes, comme si cette phrase avait touché un point dont il ignorait lui-même la douleur. Il les chevauchèrent un moment in silence. Puis, Ottavio bifurqua sur un sentier étroit, entre arbres et autres herbes. Jusqu'à ce qu'il atteignit une clairière catchée, où une petite cascade tombait sur des roches couvertes de mousse. Le bruit de l'eau, le chant des oiseaux, l'ombre des arbres rendait le lieu presque magique. Ici, dit-il en descendant prestement de cheval. Je veux te montrer cette partie. Estella descendit avec son aide, ensemble, et ils marchèrent jusqu'au bord de l'eau. Je venais ici quand j'étais petit. Commença-t-il d'une voix plus basse. C'était le seul endroit où je pouvais tout oublier. Oublier quoi? Demanda-t-il en s'asseyant sur un rocher. Ottavio mit un moment à répondre, le regard fixe sur l'eau en mouvement. La durite. Mon père était un homme de peu de mots, de nombreux cris. Et puis j'ai perdu ma femme. C'était rapide, un cancer. 3 mois. Je n'ai jamais su comment dire quoi. La douleur s'est transformée en colère, et la colère en horreur. Estella se leva lentement, et s'approcha comme quelqu'un qui s'approche d'un animal blessé. Elle lui toucha doucement le bras. Je n'y veux pas te changer, Ottavio. Je veux juste que tu saches que tu n'es plus seul. Il la regarda.
C'était le regard le plus long et le plus profond qu'il ait indiqué jusqu'à présent. At cet instant, il semble céder. Pour la première fois, il laisse quelqu'un voir ses followers. Qui ne sait pas aimer, Estella personne ne sait. On apprend ensemble dat il hésite, puis lui prit la main. La brise soufflait à travers les arbres. Les oiseaux continuaient de chanter, indifference. Mais entre eux, le monde semblait suspendu. Merci de ne pas m'avoir abandonné, murmura-t-il. Estella sourit. Un sourd malentendresse, espoir et certitude que là, and si coin cache, deux cœurs autrefois brises comme un cahier d'essai. Resauder. Plus tard, lorsqu'ils retourneront à la ferme, le silence entre eux était apaisant, comme si les mots n'étaient plus nécessaires. Leurs yeux disaient tout. Et Ottavio, malgré son armure encore sur le corps, révélait déjà un homme différent, un homme in pleine transformation. Les jours qui suivirent l'excursion et la cascade firent différence. Estella remarqua dans les petits gestes d'Ottavio un changement, certes lent, mais réel. Assez facile de la regarder s'occuper du jardin, assez facile de l'attendre sur le porche. À la fin de la journée, même le silence entre eux avait désormais eu une saveur différente. Estella commença à accompagner Ottavio dans d'autres tâches. Elle se réveillait au chant du coq, préparait le café, et allait directement de l'enclos au champ. Elle apprenait le nom des vaches, le bon moment pour planter, les signes de la pluie dans le ciel. Ottavio, à son tour, fut surpris par essai. Facilite d'apprentissage, par la légèreté qu'elle apportait même aux journées les plus difficiles. Le soir, ils s'asseyaient sur le porche avec des tasses de café chaud et discutaient. Estella racontait des histoires sur son enfance difficile, et ses mères soumises, son père absent. Ottavio écoutait en silence, le regard sérieux mais attentif. Tu penses ni jamais trouver un endroit, ô me sentir chez moi? Dit-elle un soir. Les yeux pleins de larmes. Eh bien si, répondit-il sans hésiter. Ici, avec moi, avec nous. Un après-midi, sous un ciel orange et violet, Ottavio arriva de la ferme, un simple paquet que la main. Estella était dans le poulailler, en train de ramasser des gouffes. Il s'approcha d'elle sans rien dire, lui tendit le paquet. Qu'est-ce que c'est? demanda-t-il, curieux. Ouvre. Elle dîna le nude et trouva un jeune arbre, un petit hype jaune, dont les racines étaient protégées par un linge humide. Estella porta la main à sa bouche, surprise. C'est pour que nous le planchions ensemble, dit-il en la regardant sérieusement, pour qu'elle grandisse avec lui. Qui sait, peut-être verrons nous nos enfants jouer son. Amber un jour, Estella n'y put retenir ses larmes. Si simple geste en disait plus que n'importe quel mot. Il disait qu'il la voyait comme une partie de son avenir, qu'elle n'était plus seulement une fille vendue, mais quelqu'un qu'il choisissait chaque jour. Si soy là, Ottavio raconta son histoire. Il parla de son père malade, de sa jeunesse, sacrifié pour s'occuper de la ferme, de sa femme perdue si jeune et cette, trop faible pour survivre à l'accouchement. C'est Miguelzino qui m'a permis de tenir le coup. Avoua-t-il, les yeux fixés sur l'obscurité de la nuit. Et pour cette perte, je me suis renfermé, je me suis pétrifié. Je n'avais plus de place pour ressentir. Estella lui prit la main doucement, mais maintenant si, il hocha la tête. Serrant ses doigts comme si tenait une planche au milieu du courant. Le temps passa. Si qui était une routine ride se transforma en un partenariat.
Estella et Ottavio, devinrent inseparables. Dans leurs corvies, dans leurs déjeuners sous le hanger, les soirs, pres du pôle et bois. La ferme, autrefois silencieux et pesante, semblait respirer différemment. Meme les ouvriers semblant. Remarquer la légèreté qu'elle, aportait et puis, du ans apres citit apres midi shaw, o elle était arrivée, le cœur lourd et pides news. Estella et Ottavio, échangerent les alliances, sous le ciel de la rurale pays. Le mariage fut simple, mais plein d'amour. Miguelzino, devenu adulti, fut celui qui leur offrit les alliances. Ses yeux brillèrent de bonheur. Tu vas, papa? En es-tu heureux? Ottavio, qui n'avait jamais pleuré, dat détourner le visage. Estella se contenta de sourire, confiante, pleine d'espoir, tenant la main de l'homme qui la traitait jusqu'alors avec distance. Qui était désormais son foyer dat la fête, eut lu et la ferme mime. Il y avait des galettes de maïs, du foro sur le porche, un feu de joie dans la cour, et l'odeur des fleurs se mêlait et la terre humide. Parmi les invites, eut une présence inattendue apret, la mère d'Estella, elle s'approcha, les yeux rouges, et le visage marqué par la vie. Tongue pur, est décide récemment, dit-elle d'une voix étranglée. J'ai vendu la maisonnette, j'y vais recommencer. Dans une autre ville, loin de tout cas. Estella la serra fort dans ses bras. C'était la fin du pass. C'était la fin du cycle. Ottavio et ses quittes serraient fermement la main de ses femmes. Comme pour lui promettre que désormais plus personne ne lui ferait de mal. Les soleils brillaient si matin-là, répandant une lumière dorée sur la ferme. Estella se révéla avec un col nouveau dans la poitrine, un haleine de pâte d'attente. Et ses quittes, Ottavio dormait paisiblement. Le visage plus doux que j'aimais ces derniers mois, la vie s'était transformée en un doux rythme, presque comme la mélodie du foro, qui résonnait lors des fêtes du village. Estella était enceinte. La nouvelle lui apportait une joie serene, une nouvelle raison de rêver. Le temps passa vite. Les saisons changeront. L'épée jaune poussa, projetant de l'ombre sur le jardin et accompagnant les rires qui emplissaient désormais la maison. Miguelzino, presque un jeune homme, aidait aux soins des animaux et à la cuisine, toujours avec. Si sourire malicieux, heureux de voir ses familles s'agrandir. Finalement, par une nuit étoilée, Estella donna naissance à un garçon robuste, aux yeux brillants et aux cheveux noirs, comme son père. Als le nommerent Gabriel, un nom d'ange, en promesse de protection et d'amour. Ottavio tenait son fils dans ses bras. Avec révérence, les larmes coulant en silence, il regarda Estella, la femme qui avait transformé ses vies, et murmura, Nous avons gagné acute dans les jours qui suivirent, furent implices d'un pur enchantement. Le rire du bébé, les petits pas de Miguelzino aidant son frère, l'odeur du café frais au matin. Tout était ainsi adéquat dans la ferme, auparavant composé de terrarides et de clôtures, devant un foyer. Ainsi s'achève l'histoire d'Estella et Ottavio, la preuve vivante que, même dans les circonstances les plus difficiles, l'amour pas s'épanouir et porter ses fruits. Quelles autres histoires aimeriez-vous que je vous aide à raconter? Et vous, cette histoire vous a-t-elle inspiré? Quel genre de fin ou de suite écririez-vous pour Estella et Ottavio? Dites-le nous dans les commentaires. Nous serions ravis de lire vos idées et votre imagination.